ጤና ይስጥልኝ. I'm Mason. Welcome to Amharic Reader Lessons, Lesson 9. In Lesson 8, we have learned the rounded edge letters Ha, A, Se, Se. In this Lesson 9, we will learn the day group. Those letters are formed by two legs and a circle at the upper part of the letter. De, Je, Pe, Tse. De, Je, Pe, Tse. Let us read those letters. De, Du, Di, Da, Die, D, Do. Je, Ju, Ji, Ja, Je, Ju, Jo. Pe, Pu, Pi, Pa, Pie, Pe, Po. Tse, Tsu, Tsi, Tsa, Tsie, Tsi, Tso. Here we can see how we put the signs to those letters. The similarity to English words: de like desk, do like to do, di like dinner, da like duck, die like date, d like drum, do like dog. J like jet, ju like juice, g like jeep, ja like jump, J like jail, J like jeans, Jo like job. Pe almost like pen, Pu like pool, Pi like pig, Pa like papaya, Pe like page, P like plant, Po like police. De, Du, Di, Da, Die, D, Do. Je, Ju, Ji, Ja, Je, Ju, Jo. Pe, Pu, Pi, Pa, Pie, Pe, Po. Tse, Tsu, Tsi, Tsa, Tsie, Tsi, Tso. Some words with those letters: De, Dero, Je, Jebena, Pe, Papas, Tse, Tselot. We have two important words: Ethiopia, it means Ethiopia. Addis Ababa, Addis Ababa. Addis Ababa is the capital city of Ethiopia. Let us read some words: Dur, Dabo, Dem, Daha, Doro, Danya, Dil, Dane, Dimir, Ant, Dimet, Duket, Demena, Dinish, Daget, Seleda, Debub, Dawale, Sindye, Derese, Dinber, መንገድ፣ ደብዳቤ፣ ዶክተር፣ ድልድይ፣ መሐንዲስ፣ ስልክ መደወል፣ መስጊድ። ዱር፣ ዳቦ፣ ደም፣ ድሃ፣ ዶሮ፣ ዳኛ፣ ድል፣ ዳነ፣ ድምር፣ አንድ፣ ድመት፣ ዱቄት፣ ደመና፣ ድንች፣ ዳገት፣ ሰሌዳ፣ ደቡብ፣ ደወለ፣ ስንዴ፣ ደረሰ፣ ድንበር፣ መንገድ፣ ደብዳቤ፣ ዶክተር፣ ድልድይ፣ መሐንዲስ፣ ስልክ መደወል፣ መስጊድ። ጀት፣ ጆሮ፣ ጅብ፣ ጀልባ፣ ረጅም፣ ጃኬት፣ ጀበና፣ ጀርባ፣ ጀግና፣ ጀማሪ፣ አስኪያጅ፣ እንጀራ፣ ጂኦግራፍ፣
ጁፒተር ጸጋ ጺም ጸጉር ጽዳት ጸሎት ፀሐይ መጽሐፍ ጾታ ጽሑፍ ጻድቅ ጽጌሬዳ ጳጳስ ጳውሎስ ጳጉሜ ጀት ጆሮ ጅብ ጀልባ ረጅም ጃኬት ጀበና ጀርባ ጀግና ጀማሪ አስኪያጅ እንጀራ ጂኦግራፍ ጁፒተር ጸጋ ጺም ጸጉር ጽዳት ጸሎት ፀሐይ መጽሐፍ ጾታ ጽሑፍ ጻድቅ ጽጌሬዳ ጳጳስ ጳውሎስ ጳጉሜ In this attachment we have a grammar part, possessive pronouns. Possessive pronouns in Amharic are formed by adding the letter ye before the pronoun. Ye እኔ የአንተ የአንቺ የእሱ የእሷ የእኛ የእናንተ የእነሱ. But we take off the letter or a and we have only የኔ ያንተ ያንቺ የሱ የሷ የኛ የናንተ የነሱ. የኔ means mine or my, ያንተ yours masculine, ያንቺ yours feminine, የሱ his, የሷ hers, የኛ our, የናንተ yours plural, የነሱ theirs. For example, የኔ ቤት ያንተ ቤት ያንቺ ቤት የሱ ቤት የሷ ቤት የኛ ቤት የናንተ ቤት የነሱ ቤት. የኔ ቤት my house ያንተ ቤት your house masculine, ያንቺ ቤት your house feminine, የሱ ቤት his house, የሷ ቤት her house, የኛ ቤት our house, የናንተ ቤት your house, የነሱ ቤት their house. In Amharic we can take off the pronouns and we can say only ቤቴ. የኔ ቤት is the same ቤቴ. ያንተ ቤት ቤትህ ያንቺ ቤት ቤትሽ የሱ ቤት ቤቱ የሷ ቤት ቤቷ የኛ ቤት ቤታችን የናንተ ቤት ቤታችሁ የነሱ ቤት ቤታቸው. ቤቴ ቤትህ ቤትሽ ቤቱ ቤቷ ቤታችን ቤታችሁ ቤታቸው. Until this point we have learned the letters be, se, she, ze, ke, he, le, a, ge, ne, nye, te, che, ke, ye, ha, pe, re, fe, me, we, ha, a, tse, se, de, je, pe, tse. De, du, di, da, die, de, do. Je, ju, ji, ja, je, je, jo. Pe, pu, pi, pa, pie, pe, po. Tse, tsu, tsi, tsa, tsie, tsi, tso. De, du, di, da, die, de, do. Je, ju, ji, ja, je, je, jo. Pe, pu, pi, pa, pie, pe, po.
tse, tsu, tsi, tsa, tsie, tsi, tso. Thank you for watching. Subscribe to be updated with the lessons.